other people like that. The pseudo-gurus. Pseudo saints. Существуют такие ложные святые, которые используют гипноз или какие-то свои низшие силы для того, чтобы загипнотизировать людей и оказать на них ложное влияние. How can we, sometimes we feel that how can we recognize a person to be really a saint or not? Как мы можем определить, это святой человек или нет? It's very simple. When we enter into his presence, if our mind is completely tranquilized without our effort, that means he is a saint. Если мы оказываемся в присутствии этого человека, и как только мы оказываемся рядом с ним, наш ум останавливается, успокаивается, без его усилий, значит это святой. Because all the questions and all these things will disappear. И вдруг исчезают все вопросы, исчезают все тревоги и волнения. This is like a very strong radio station. Yeah. Как as what? A radio station. It's a strong emitter. Святой, он подобен очень сильной радиостанции, очень сильное излучение идет. You know, once when Mahatma Gandhi was there, Однажды, когда еще был Махатма Ганди, so there was a big gathering was called of the people, собралось очень много людей, and there were thousands of people, many thousands of people. It was a big ground, and they were all sitting there, and even they were sitting on the walls, all the trees everywhere, and everybody was speaking to the other person. When thousands of people speak with the other person, it will be big chaos. And there were the other organizers. They were shouting in the microphone, "Please be silent!" But nobody is silent. And then Gandhiji he arrived, and then he came on the dais, just looked to everybody. Everybody was silent. No, now before this, all these fellows were shouting again, "Please, please be silent!" But nobody was silent. But Gandhiji was very quiet. Just he came on the dais, and he just looked at everybody like this. Everybody is silent. This is with this saint. Yeah, because Ramkotaya. this Ramakotaya was there. He told me this incident. Because some friends of this Ramakotaya, they challenged him. What is their specialty in Gandhi? Because they were some rationalist fellows. And he said, "Come with me, you will see what is it." Ананда Кришна рассказывает, что как-то, еще когда Ганди еще был жив, собралось огромное количество народу, несколько тысяч людей, и люди забирались на деревья, на крыши, на заборы. Люди были повсюду, и поскольку люди приходили там семьями или большими группами, то они общались между собой, все разговаривали, галдели, и, так сказать, подготовители мероприятия, в микрофоны, в рупоры кричали: "Успокойтесь, замолчите, не кричите", но никто на них не реагировал. В то мгновение, когда перед людьми еще только появился Ганди, он еще не успел сказать ни одного слова, все люди мгновенно затихли. Без всяких просьб. He was there just for about. He did not give big speech, and he did a prayer, and he said, "Let all beings be peaceful." Он успел только сказать, что он только успел помолиться, сказав, что пусть в душах всех людей будет мир, пусть все существа будут мирными. And then after this Ramakotaya asked these fellows, "Why till then you were also speaking? Why you stopped speaking? Who asked you to stop?" И вот этот целитель, который привел с собой людей, чтобы люди убедились, что Ганди необыкновенный человек. Они не верили ему, они говорили ему, кстати, а что такого все люди нашли в этом Ганди, что в нем такого особенного? А когда Ганди появился, они тоже замолкли. И вот теперь вот этот целитель, он спросил у них: "А чего это вы замолчали, когда вот Ганди появился?" And they said, "We don't know what happened, our minds stopped working." А ответ у них был такой, что мы не знаем, что произошло, наш ум просто остановился.
also the same thing with Master. Once there was a person who is very critical, and then he had some questions about spiritual questions, he said, and he was going to everybody and putting these questions, and he said, I could not get answer, nobody could answer my questions. He was telling to Ramakotaya. He said, now there is a lecture of Master E.K., come, let us go to him. A lecture of who? Master E.K. Mhm. And then he said, you be ready, and when this man comes down after the dayas, you hold him and put all the questions to him. He will answer you, he said. And so this fellow was sitting by his side, and Master E.K. went on the dayas, and there was an address till he was invited. And after this, then he came down and smiling, and this fellow was very silent, and Master went away, and Ramakotaya asked, why did you not ask all these questions? He said, all my questions were answered by him in his... In where? In where? Were answered by him where? He has addressed the people. Ага. All the questions were answered. And he said, all my questions were answered. Да. И теперь история про мастера Икей. Значит, мастер Икей давал публичные лекции, и существовал тогда тоже вот такой человек, Фома неверующий. Он был очень критично настроенным и человеком, и у него всегда была масса вопросов. И ему посоветовали, сказали, что а почему бы тебе не пойти к мастеру Икей на его лекцию и не задать все эти вопросы. Ну, он решил, так я и сделаю, пойду. И вот пришел мастер Икей, этот человек слушал его, а потом оказалось, что он не стал задавать вопросы. И его спросили, ну а чего ж ты, вот у тебя было столько вопросов, чего ж ты не задал вопросы? А он говорит, а мне уже ничего не осталось задавать, мастер Икей ответил уже на все мои вопросы. And it was a big gathering, there were really about 2,000 people in the big gathering, and he said, how? There are so many people, and he answered only my questions in his lecture. Because he never has met him and asked these questions. Right. He was just waiting to catch hold of him to ask. Yeah. И он был в полном недоумении, он говорил, ну как же так? На лекции было 2000 человек, а учитель отвечал только на мои вопросы. Я ведь прямо вот по списку, я ведь их не задавал. Откуда же он узнал все мои вопросы? This Ramakotaya wrote this incident also in his book when he wrote about Master E.K. Ramakotaya. He wrote a wonderful book about Master E.K. In this he has given this incident. Да, вот про этот случай написано в книжке, написанной о мастере Икей. So like this, so a person who is stabilized in the yogic state, in his presence, all the minds of all the people will be tranquil, automatically tranquilized. So there is no effort because he is in tranquil state. Мастер такого уровня, он сам находится в состоянии покоя, и поэтому он служит как бы таким транквилизатором для окружающих людей. У них тоже ум успокаивается. But before that we have to practice all this. We can also attain the stage of tranquility, but we have to practice all these steps. Мы тоже можем достичь состояния такое, но для этого нам нужно упорно практиковать это все. So the practice of contemplation, this dharana, that is possible. Для практики созерцания, when the vehicles are purified and made fit by constant application of the steps before. Say it again, please. The contemplation of this step, dharana and contemplation, is possible. Созерцание дхараны возможно тогда, когда when you keep your vehicles, your lower vehicles clean by applying the steps before. Когда низшие уровни содержатся в чистоте посредством применения всех предыдущих ступеней. That means you must practice yama, niyama, asana and pranayama, these steps
and then only you will be purified. That means your lower or your body, senses, mind, then they get purified and made fit. Because they, не низшие уровни, а vehicle имеется в виду, ваш your vehicles means your layers, your body. тело, ваше Your physical, Can you say vehicle Yes, you can имеется в say виду, layers. на чем ездишь, You да? can say bodies. yes, you can physical, you have the Ваши physical машины, ваши layers. машины, которые Александр тебе объясняет уровни. Your physical, vital, mental, and all these layers. They, all layers. all the you Yeah. can say bodies. все уровни. You said Vehicle means in the sense body. Yeah, vehicle like a vehicle for your soul. Sorry. Your Yes. soul. Body, which is vehicle Yes, for so your you soul. have Ваша physical, машина, ваша the physical body, ваш vital инструмент, body. ваше тело. Это судно, это не вещь. Instrument is So you can also say Тело, instruments. не машина. So Судно. Ну, they судно. are to be Нет. purified, Оно может быть любое. to be fit, because Не только... unless Они должны быть очищены для того, чтобы они содержались в здоровом состоянии. without getting this fitness, you cannot make dharana. И без вот этого здоровья, этих уровней или этих тел, невозможно достичь дхараны. Because as long as these the identifications of one of the vehicles is not possible. Вспомнила. Yeah. Это переводится как средство передвижения. Оно If you identify yourself as one of the vehicles, at this stage is not possible. Если вы идентифицируете себя с одним из этих тел или этих уровней или средств передвижения, то очищение невозможно. Especially this yama and niyama, what we have studied yesterday and this Особенно morning. это касается ямы и неямы. Without that, you cannot purify Без этого невозможно очистить, your physical, vital and mental vehicles. невозможно очистить ни витальное, ни ментальное, ни физическое тело. So then, when they are not purified, they cannot be fit for this higher practice. А когда они не очищены, они не могут быть готовы к этим практикам. Because some people think that we need not care all these practices, we can directly get into samadhi, but it is not possible. Некоторые люди полагают, что не надо заниматься этими практиками, можно сразу же войти в состояние самадхи, но это неправда. Because now there are different so-called teachers or prophets or whatever it may be, they say, I can make you to get into samadhi within 1 week. Есть такие учителя, которые говорят, что я могу вас погрузить в состояние самадхи в течение одной недели. And fix the price. And they put a price. Цену. If you want to get samadhi in 1 month, this is the price. If you want to get samadhi in 15 days, this is more price. In 1 week, you can get samadhi, more price. This is like the visa for us. Да, хотите самадхи за 30 дней, вот одна цена, за 15 в 2 раза больше, а за 7 недель, значит, будет совсем высокая цена. За 7 дней. Мила, переведи. Я один раз в газете видел объявление, вот буквально так звучит: просветление без промедления. He saw an advertisement in the newspaper where it was written instant enlightenment. Like, Еще есть много чего интересного. like an instant coffee. Instant кофе, как растворимый кофе. Сжигаю вашу карму. Сжигая вашу карму. Сжигаю вашу карму. Значит, По сходной цене. цена, да, сходная цена. There was another one. Burn your Недорого. burn your karma for a very Special price. yes, Not huge price. for a very suitable price. For a suitable price. That is surprise. Yes. Yeah, it's all glamour. Да, It is all glamour. это все гламур. Наваждение. Глэма — это наваждение. There's Это да? instant Наваждение. Гламур — это несколько
Instant Наваждение. Гламур это Yes. несколько иное, это Like все наваждение. enlightenment is instant. Гламур This is это their- что значит и гламур, и наваждение? Да, да, да. Гламур в данном в нашем контексте нашего В языка эзотерическом. это наваждение. В эзотерическом. Да? So if you turn it in the opposite, Yes. it's correct. Actually, yes. Yeah. You see, instant enlightenment, that is what they say. Huh? So they proclaim that they will give you instant enlightenment. So if you turn this, enlightenment is always instant. This is It is. It is, yes. It is. Enlightenment is always instant. Да. Самое смешное, что вот люди, которые афишировали мгновенное просветление, они были очень недалеки от истины, потому что просветление, оно по определению всегда мгновенно. That is right. И в этом они были правы. But not in this manner what they proclaim. Но не в таком виде, в котором они это афишировали. So when you want to get enlightenment, then you have to practice all these steps, otherwise it's not possible. И если хотите достичь просветления, то вам нужно обязательно практиковать все эти ступени, иначе это совершенно невозможно. And also, the one who wants has to practice himself. И тот, кто хочет этого достичь, должен сам заниматься этими Because практиками. you can't pay some price to somebody and ask him to practice for this fellow. Because I say, I am too busy to practice. Can you please practice for me? And I will pay you. And I will get the enlightenment. Then you can also ask the other to die for you, or to be born for you. Yeah, there are some. Or choose the food for you, for example. И And then, if to translate sharply, it sounds like enlightenment without any waiting. This way. Yeah. You don't wait, you come and you are enlightened. истина это и есть. If you practice these things, then enlightenment is Instant. instant. You have to make wiring correct, insulation correct, and then you put it. Push the button and done is like that. The light is immediate. Да. Здесь не перевели то, что сказал Ананта Кришна. Он сказал, что и главное в этом деле, что практиковать-то вы сами должны, потому что, говорит, невозможно там кого-нибудь нанять для этого дела, поднанять для этого дела, чтобы кто-то сидел практиковал, а вы просветлились. Малое частное предприятие. Once there was a businessman who was having much money. Once he said, I am not able to get peace of mind. Can you prescribe me some peace of mind? He asked some saint. Был один такой предприниматель, очень богатый и очень занятой, который попросил одного святого. У меня никак не может, я не могу найти мир в своем уме. Вы не могли бы мне, так сказать, дать этот мир? Then the saint said yes, because you fellow, you made yourself so busy in earning money that you have no time to think of anybody else except yourself. So he said, okay, I will tell you a method. You write the name of the Lord, Of who? of Lord. You write the name of the Lord a million times. You write it down. Then you will get a peace of mind. Then this fellow went and started to write on 2 pages. And then he said, million times how much time it takes for me. And that time I can use for my business. And then he said, I can employ somebody to write for me. And then he employed a few fellows to write it down million times. You can also write 2 pages and make And photocopies. you know, this fellow who Got was, enlightened. no, this fellow who was employed to write, he was also clever. He said, he thought, oh yes, he is paying this amount for me for this. So perhaps I can make it more shorter. Copies. So he put carbon copies, and then he made it very quickly, million times. So he got his prize for making this in a short time.
So the enlightenment, he also cannot get the enlightenment, this fellow also he cannot get enlightenment because the saint told him to engage his mind in some other thing than this greed of this money. But this fellow has employed somebody for this and he continued his greedy life. So how can he get enlightenment and peace? Был такой случай, когда очень занятой и богатый бизнесмен пришел к святому и сказал: дайте мне, пожалуйста, мир в уме моем. Святой подумал, посмотрел на него и сказал: я могу это сделать, и вот вам предписание. Для того, чтобы обрести мир в душе, вам нужно миллион раз написать what words should he write? Имя Бога. И ему миллион раз нужно было написать имя Бога. Ну хорошо, пришел домой, сел за стол, написал имя Бога на 2 страницах, устал, и потом стал подсчитывать, а сколько же бизнеса у него пропадет, пока он будет писать эти миллион имен Бога. И он был умным малым. Пошел и нанял человека для того, чтобы тот ему написал миллион имен. Ты просветлел тот, наверное, да? Я тоже так решила, но история на этом не закончилась. Значит, пришел человек, очень ему понравилась та сумма, которая была предложена за это занятие, и решил: а чего я буду корячиться? Возьму копирку, и под копирку подложил несколько листов копирки и давай шпарить. И написал очень быстро миллион имен. Но тоже не просветлеешь. Под копирку тоже не просветлеешь. И не тот не просветлел, и не этот не просветлел. Так все остались при своем. There are some pseudo saints, then they gather the masses and say, I will give initiation, initiate you in mantra, but then he say you have to bring this, you have to pay me this amount, you have to do this all. And then I will initiate you, I will send the power into you. So it is like, and these fellows who are really in fancy, they will go to them, and they feel after that, they say, oh, now I got power. But it is not, power is not something which you can push from one fellow to other fellow. Сейчас существует много таких псевдоучителей, псевдосвятых, которые набирают огромное количество народа, собирают с них очень большое количество денег и говорит: я вас могу посвятить во что-то. Ну и якобы посвященные, они говорят: о, нас посвятили, ну теперь мы чувствуем такую силу. Но это не та сила, которая действительно может быть применима, это фальшивая сила. Somebody asked the master, in how much time I can get this spiritual power by practicing this and by doing this meditation. And master said, you don't get any power. Когда кто-то пошел и спросил учителя, через какое время, сколько времени мне нужно заниматься практикой, чтобы получить духовную силу. И учитель тотчас же ему ответил, что ты никогда не получишь духовной силы. But then why should I do all this? The master said, yes, you don't do it. Who asked you to do? Тогда человек говорит, мастеру задает вопрос: тогда с какой же стати мне заниматься всеми этими практиками? Ну, ему отвечает святой, говорит: ну а кто же тебя просит ими заниматься? But then he said, but many people say that by doing this prayers and all these practices you get. Master said, you won't get any powers, but you will lose many things which are dangerous, which are there within you. If you leave all these things when they go away from you, then you will be what you are and you will be happy. So for that purpose you have to do, but not to gain powers and all these things. И тогда этот человек возражает мастеру: вы знаете, я слышал, что ведь очень многие люди занимаются этими практиками и не становятся сильными, не становятся одухотворенными. Мастер сказал: да, но ты должен понять, что в результате этих практик ты не силу обретешь, а ты потеряешь очень много из того, что мешает тебе в этой жизни. И потеряв все эти ненужные тебе вещи, ты станешь спокойным, у тебя наступит успокоение, и ты станешь счастливым, самое главное. So therefore, any person
who wants to get into the practice, spiritual practice or practice of yoga, should know in the beginning itself that if he thinks that what benefit I get, if I get some powers or if I get some this, you should know that not for that, it is not meant for that. If somebody says I can by practicing I can assure you will get this power, then it is false. Charlatan. Yeah, it is charlatan. С духовными практиками, если какой-то учитель говорит своим ученикам, что я вам гарантирую, что в результате практик духовных вы достигнете того или сего, то можно сразу от него бежать, потому что наверняка этот человек шарлатан. So this mantra, there are three words which we always use these words, but we have to know the real significance. Есть три слова, которые мы всегда используем, но нужно очень четко отдавать себе отчет в их значении. These three words, mantra, yantra and tantra, we very often come across these words, but what is the actual significance? That we have to clearly know it. Каковое значение? So mantra, already we have seen that mantra is that sound which has such a potency, which is charged with energy, which by contemplating and uttering it will be our inner vehicles will be charged and purified and charged and directed properly. Мантра — это такое песнопение, которое заряжает некой энергией, которая очищает наши низшие тела, очищает и заряжает низшие тела. Yantra means a symbol. Янтра — это символ. A symbol which explains certain plan and phenomenon in the creation. Это некий символ, который объясняет некие планы и феномены творения. And also by meditating on those symbols also, the same process what we get from a mantra, the same also you get from this by the symbols. И созерцая эти символы, мы получаем примерно такой же эффект, который мы получаем от пропевания мантр. There are many types of yantras. Существует много типов разных янтр. So for example, you have the yantras with the triangles. Есть янтры, заключающие в себе треугольник. Like this, you have many, this is only one example. Например, вот так. So there are many types of shapes and many figures of yantras which are given particularly for particular type of meditation and application. Интересно, что для разных медитаций используются разные янтры. Свастика это янтра? Swastika is a yantra. Yes, also. swastika is also Swastika also. Yes, swastika is All also. these things are used today in the political arena. Yeah. Да, и, к сожалению, многие янтры используются политиками на политической арене. Как? Yes? Ну как фашизм использовался. А звезда